Będziemy zaczynać. Witam Was wszystkich na pierwszej prezentacji na Huzarze 2019. Pierwszym prezentującym będzie Robert Karlsson ze studia Rogland. Chciałem również skorzystać z okazji przedstawić Wam Klaudisza Ostrowskiego, wiceburmistrza dzielnicy Ursynów, który bardzo nas tutaj wspiera. Był dzisiaj i wczoraj i pomaga nam przy night paintingu. Także Klaudiusz, naprawdę wielkie dzięki za to, co robisz dla naszej społeczności. Żeby nie przedłużać i zobaczyć, co mistrz ma do pokazania, the floor is yours. Okay, thank you very much. My name is Robert and I'm a painter from Sweden. And I must say I'm really amazed to see so many faces today. I must ask you, is nothing else is going on in Poland today? No? So amazing. First of all, I have a small surprise for you, just as a small gesture from me. When you came in, at least some of you had a sticker on your seat with my logo on it. Can you raise your hand if you got one? One thing from me. Yeah? Just like make some breaks between that because I have to translate some things Yeah? for the people that Yeah, don't sure. understand. So just like don't make the sentences too long, so I will just Okay. tell Yeah, them what's going on, and so maybe I will. Yeah, okay. Okay. To jakby dla ludzi, Cisza, ponieważ musimy mieć... Dla ludzi, którzy nie rozumieją po angielsku, ja jakby chciałbym tutaj też przetłumaczyć trochę to, co Robert mówi. Będę próbował tak pomóc Wam zrozumieć. Robert się przedstawił, jest malarzem ze Szwecji i chciałby Wam tutaj, proszę, jest zadowolony, że bardzo dużo Was tutaj tak przyszło i ma dla Was przygotowaną pewnego rodzaju niespodziankę. Niektórzy z Was mieli naklejki na krzesłach i na siedzeniach, tak, jeżeli znaleźliście, to coś się z nimi wydarzy, a co, to za chwilę się dowiemy. Okay, cool. All right, so on one of those stickers on the back side there is a small star that had been written. Jedna z naklejek na odwrocie ma gwiazdeczkę, którą Robert narysował i jeżeli ktoś znajdzie tą gwiazdeczkę, to przyznajcie się. This guy. So, come up to me, please. You'll paint today. So, I have this little gift from Redgrass Games for you. Thank you very much. I appreciate it. I really appreciate it. Thank you. Cool. Now, if you For the others. you get a sticker. So today I will talk about several things. I've been a painter for 8 or 9 years, and during this travel I've collected information from everywhere and put it together to make my own sort of style, if you wish. Robert maluje od mniej więcej 7-8 lat i przez ten czas nazbierał informacje na temat malowania z wielu różnych miejsc i zbudował sobie na podstawie tego swój własny styl. Yeah, okay. So instead of searching or choosing a subject that many people does today, like how to paint a certain thing, I think it's a little bit... it's not my approach to tell you how to paint certain things, because I want everyone to be open to paint in their own way. I know it can be a little bit tricky in the beginning to find your own path and to find what you are searching for, because in the beginning you don't really know. But I think some of the things today could help you to find that path, to create your own style. And I think it's very important, rather than trying, in the beginning we can copy other painters a little bit, but that's not the final goal, I think. So for some of you, you're more experienced. Sorry.
Robert nie chce wam pokazywać konkretnego stylu malowania, konkretnej rzeczy, na przykład tak jak część ludzi robi warsztaty z non-metalików, z malowania tekstur i tak dalej, tylko na dzisiejszych warsztatach chciałby bardziej wam przedstawić sposób, w który może wam ułatwić znalezienie waszego własnego stylu, wypracować go sobie i tak jak na początku może być to trudne, to po prostu dzięki tym wskazówkom być może odnajdziecie swoją własną drogę i sposób, który możecie sobie wypracować własny styl malowania. Yeah, that's right. So, for some of you, I have no idea who most of you are, and I don't know if you're even a painter or why you're here, but I think some of the things I will talk about, it's pretty clear and already obvious to you, and then I'm happy. But for many people here, I see some kids, and so I have to explain things. I will give a little bit to everyone, I guess, to the beginners and the intermediate and the more advanced, I hope. Czyli warsztaty będą obejmowały zarówno rzeczy proste dla początkujących, jak i coś dla bardziej zaawansowanych. Będzie cały przekrój różnych technik i podpowiedzi, że tak powiem. So we will talk about the tools first. Obviously, we are using a normal brush, and I will talk a little bit about that, what I think is important, because it's more important than you might think, how to move your brush. And I will also talk about the airbrush, what's important with the airbrush. Czyli będzie na przykład opowiadane na warsztatach tutaj o narzędziach, których używamy, czyli na przykład o pędzlach, które mają zdecydowanie większe znaczenie niż może wam się wydawać, jak i też parę słów o aerografie, którego Robert używa chyba dosyć dużo w dosyć specyficzny sposób. Do you understand what he's saying? That's good. So that's the tools basically, and I will also talk about colors, contrast. We have different types of contrast. I will go through them very roughly just to explain a little bit. And we also will talk about volumes, which is very important. It is also something, if we took 10 painters in this room and they painted the same face on a miniature, it would all look different, right? Mm-hmm. And there's a reason for it, basically because we treat the volumes differently. We actually sculpt with paint to create volumes. They could be more wide or more narrow, and we can manipulate that on the figure. That's why it's looking, one face can look horribly and one can look very good, because we have to understand how the shapes and everything works in a face or in the muscles. Czyli będzie też mówione na temat kolorów, na temat kontrastów. Są różne rodzaje kontrastów, które zostaną też z grubsza omówione oraz volumes to jaki jest po polsku? No objętości, ciężko to też jakby zdefiniować. Tak. No to większość z was rozumie. Tak. Dla tych, którzy nie rozumieją, jakby generalnie też zobaczycie na warsztatach, ale chodzi o to, że każdy może definiować po prostu na swój własny sposób różne powierzchnie przy użyciu właśnie czy też kontrastu, czy no zobaczymy to wszystko, jak Robert nam zaprezentuje na warsztatach. Okay. So, how many of you are using an airbrush today? Okay. Quite. Do you have any problems? I think like most beginners that are using airbrush, the hardest part of airbrushing is first the dilution of the paint and the pressure of the air. Yeah. These are like two crucial things about airbrushing. So probably like you're the master here. Well, to be honest, I don't. When we think of an airbrush and someone say I paint with the airbrush, for me it's just a tool. I don't actually paint with the airbrush. Like you would think. For example, I don't paint the mid-tone light and shadows with the airbrush,
because I'm striving to paint very organic, you know. I'm painting, most of the time I'm painting things that is alive or used to be alive, like leather or skin, whatever. That's the parts that is the biggest parts of the most miniatures I'm painting. So to paint with the airbrush, first of all, the airbrush is a machine made by other machines. So in the end, the result speaks for itself, I guess. It will look like a machine painted your miniature if you're painting with the airbrush. For some things, if you're painting a tank or a car or something else, this is good because in real life, it's machines who paint these cars, right? Big spray guns in fabrics or, you know. Oh, sorry. Yeah, I was trying to get the point, actually. Robert używa aerografu jakby bardziej myśląc o tym, że jest to narzędzie zbudowane również przez pewnego rodzaju maszyny, prawda? Więc jakby tutaj nawiązał do tego, że jeżeli malujemy powiedzmy czołg, to jest on malowany również dużego gabarytu aerografami przemysłowymi prawdopodobnie, więc będzie to duże ułatwienie. W większości jakby w przypadkach, kiedy maluje skórę, czy też coś, co kiedyś było żywe, jakieś tam organiczne elementy, to raczej nie używa aerografu do tego, tylko do tego, do czego on byłby używany faktycznie w świecie realnym. So, to be honest, I'm painting a little bit backwards. I guess this has to do with your style and how you prefer it, but for me, I tried both, okay? To some people, they start with the airbrush to give the miniature some colors, a base coat or whatever you want to call it, and then they start to paint with the brush. That's fine. Do it if you prefer it, but I do mostly the opposite. I paint first with the brush to lock in colors, and then if I need, I can change and manipulate the color afterward or smooth a little bit or whatever. So I'm not painting with very thick paint actually. Paint like more like glaze. Yeah, The everything from glazing, but glazing works on certain colors, the brighter scale it works. But if you do a red glaze on top of a very dark, nothing really happens. So it depends. Yeah. Robert najczęściej maluje tak powiedzmy od tyłu. Większość ludzi maluje tak, że aerografem nakłada sobie kolory bazowe i później wykańcza to wszystko pędzlem, a on zazwyczaj robi tak, że na początku szkicuje sobie z pędzla, a później używając aerografu albo wygładza te kolory trochę, albo zmienia ich prawdopodobnie saturację, może nadaje lekkiego koloru używając glazów z aerografu, więc jakby aerograf jest tym narzędziem, który wykańcza model, a nie od którego zaczyna. I zazwyczaj w aerografie nie używa raczej gęstszej farby, tylko rzadszej, żeby właśnie no, taki styl wypracował i to zobaczymy prawdopodobnie. Okay, so just to, any questions by the way, during this demo or what you want to call it, feel free to raise your hand if you have a specific question. Jeśli ktoś ma pytanie w trakcie, to śmiało podnoście rękę. Okay, so for me, basically, there's two airbrush brands on the market that I think is good enough. That's Hodgson Steenbeck, and also we have the Iwata, which I'm currently using. So the things that is important for this tool to work correctly, there's a few things to consider. This is the needle, and that's very good to keep in a good shape, because if the needle has a little bit of damage, and sometimes it's very hard to see, almost impossible, but if you do like this on your skin, you will actually feel something is scratching you.
and then basically you have to get a new needle. No, są teraz dwie dosyć wiodące firmy na aerografy, które w sumie się liczą, jest Harten, Steinbeck i Iwata, i Robert używa teraz zazwyczaj Iwaty. No, jedną z najważniejszych rzeczy w pracy z aerografem jest igła i trzeba zwrócić uwagę, żeby była zwykle w bardzo dobrej kondycji i ciężko jest czasem zauważyć, czy z igłą jest wszystko ok, więc sugeruję jakby przesuwanie sobie tej igły po palcu, bo wtedy łatwiej wyczuć, czy igła jest czysta, czy nie jest zakrzywiona. What happens when the needle is damaged? How can you see what are the results on the model during the painting? The result on the model has nothing to do with it. It's more that if the needle is damaged, it will spray in another direction, basically. So it's very easy to detect, I guess. Yeah. Pytanie było, co jeżeli igła jest jakaś zniszczona, przekrzywiona i jaki to ma wpływ na model, a odpowiedzią było to, że na model właściwie niekoniecznie, tylko praca z aerografem wtedy jest gorsza, bo będzie malował na bok. Okay, so the other parts, it's basically 4 parts that I think it's more important than the rest. The needle, we have the nozzle, which is a very small part, especially on the water. Drugą ważną częścią jest dysza, czyli ta najmniejsza część na końcu. I don't know if you see on the screen now, but it's very small, very delicate, and actually the water, everything is made of steel, so even the nozzle and the needle is made of steel. This is a very hard material, of course, so it's not very often that you damage those parts. But if you do, you can't paint with it, basically. So. W Iwacie części podzespoły aerografu są zrobione ze stali, więc z racji tego, że to jest bardzo twardy materiał, to nie jest tak łatwo to zniszczyć, no ale jak już Wam się uda, to po prostu będzie ciężko malować. Also the needle cap, I think, the nozzle cap, this is called. It can also be important to change now and then if the spray direction is a little bit on the wrong side. For some reason it does affect. So if my airbrush is completely off balance, I change the needle, nozzle and this cap. Trzecią częścią jest ta, nie wiem jak to po polsku nazwać, osłonka, tak, osłonka dyszy. I jeżeli coś jest nie tak z aerografem, to warto od czasu do czasu wymienić też osłonkę i Robert mówi, że zazwyczaj wymienia te 3 rzeczy po prostu. There's also one last part that I think is important, and it's actually inside the body of the airbrush. I think it's called the O-ring or something. It's Uszczelka, czyli czwarta rzecz ważna. So we need a special tool for this, and it's just a ring that prevents the paint in the cup from going backwards up in the trigger. It can happen. I to uszczelka zapobiega po prostu dostawaniu się farby do tyłu aerografu tam, gdzie jest spust. So this plastic ring inside of this one is preventing the paint. So sometimes, because the needle is going in and out of this ring several 100,000 times over a year or something, this plastic of course gets worn out. So take a look there if you have some backfiring going on. Czyli jeżeli macie właśnie problemy, że farba tam się dostaje do tyłu, to warto sprawdzić tą uszczelkę, bo po prostu się z biegiem czasu zużywa, bo uszczelka jest z materiału miękkiego. So that's how you basically the most important parts, and if you don't know how to take your airbrush apart or something like that, it's just common sense, I guess, depending on what model you have. So for you guys who don't know so much about it, it's
I can give you a quick exercise you can do if you need to practice the control of the airbrush, because where is the power? To tak, dla tych, którzy nie mają wielkiej styczności z aerografem, to Robert teraz pokaże parę jakichś ćwiczeń, którymi można sobie wytrenować lepszą kontrolę. You have the pressure valve down there? Yeah. Okay. Okay. So a very simple exercise. Okay. A very simple exercise is just to use water in your airbrush and try to control, because we can control the pressure just with the trigger if we want to. It's just 1 or maybe 2 millimeters, but you can practice this and it can be very helpful actually. Jesteśmy w stanie kontrolować ciśnienie w aerografie też poprzez naciskanie spustu i to jest bardzo mały zakres, około 1 czy 2 mm, ale wciąż jeżeli sobie to wytrenujecie, to nawet pod palcem można sobie regulować ciśnienie. So the airbrush is basically, I guess it depends on your compressor a little bit. I have a very professional compressor that works really well, really quiet, and the tank really builds up enough for me so I can actually put the power off and I can use it for several minutes without have to refill. But in that case, I think the pressure is a little bit higher than this, but you can actually, when you push down, you will get air, right? Most of you know that. So in this moment, I can control it like this or like this. I don't know if you hear the difference, but yeah, a little bit. And then when you go back on the trigger, you release paint. So a combination of the two is what you need to control. So by using just water, it so dilutes that you will have, you have to learn how to control it because you get these, what they call spiders. Czyli jakby kombinacja dwóch rzeczy w spuście na aerografię, czyli wciskanie w dół to jest regulacja ciśnienia i tak jak słyszeliście było, możecie palcem nacisnąć do połowy, będzie mniejsze ciśnienie, czy całe to będzie większe ciśnienie, a w przód i w tył regulujemy po prostu ile farby wylatuje z aerografu i połączenie tych dwóch rzeczy i nauczenie się tego bardzo dobrze powoduje, że po prostu będziecie lepiej malowali, bo inaczej jakby będą się tworzyły te takie popularne pajęczynki, że farba nie wysycha, pryskacie w to ciśnieniem i rozchodzi się mokra farba na boki. Czyli najczęstszy tam błąd, nie błąd może. No problem, tak. So, let's have a look. Do you see something? Yeah, but it's pretty controlled. There's no spiders or any build-up of the water. It's just me controlling the flow of air and of paint or water. But as soon as you start to be just a little bit more aggressive, this will happen. This is way too much because the air didn't have time to dry before it hit the surface. And even worse is this, so when you get so much paint that the air actually just pushes it away. No, czyli jakby na początku było pokazane, że płynnie sobie to wszystko chodzi, jakby farby nie jest ani za dużo, ani za mało i po prostu nie było żadnego problemu. Druga ta kropka to był jakby ta sytuacja, w której farby było dosyć dużo, ale jakby jeszcze nic się z nią nie stało tak bardzo niedobrego. No i trzecia to jest ta najgorsza sytuacja, kiedy właśnie tworzą się te pajączki, kiedy farba nie zdąży wyschnąć, powietrze pryśnie i wszystko się rozlewa na boki.
So it's much better to do several layers and control it than trying to get an instant result right away. Okay? Czyli lepiej jest zrobić parę cienkich warstw niż pospieszyć się i zrobić jedną za grubą, bo jest większe prawdopodobieństwo, że popełnicie błąd. Okay, so yeah, that's basically it. You have to practice a bit if you are a beginner, but after a while you will understand it more and more. I hear a lot of people telling me that it's not worth using the airbrush because it's so much to clean and just paint everywhere, and for me it's like, okay, I don't know what you're doing wrong, but to me it's just a tool that works. And especially with the Iwata, what I do, I just spray out all the leftover paint on a paper towel, and I take some cleaner inside and do like this in the cup. Put the rest of the paint in the cup, just spray out, and basically it's ready to go for the next color. Dużo ludzi mówi, że nie chce używać aerografu, bo dużo czasu zajmuje czyszczenie, jest problematyczne, a Robert mówi, że zawsze się dziwi, bo po prostu jest to chwila, moment, tylko wystarczy wypryskać całą farbę ze środka, nałożyć trochę cleanera do aerografu, wymieszać pędzelkiem, wypryskać i gotowe. Okay, so let's leave the airbrush for now if you don't have any questions about it. No? Czyli teraz przejdziemy dalej. Quick question about stuff around the airbrush. Basically, in a lot of videos I see people using like an additional air duct to get rid of the excess paint, I guess, that's from the spraying, and you use it. You have like a whole setup around a mask to protect yourself and stuff. Okay. No, since I'm I would say 90% a brush guy, I don't feel I need to protect so much. But I don't know, it's your personal health, I guess. I don't know how careful you are, but for me to eat just any meat, for example, makes more damage to me than if I'm using the airbrush, probably. So, no, I don't use a mask. So, did I answer your question? Good. Okay, so we'll leave the airbrush and we'll go to the normal brush a little bit. Teraz przejdziemy do spraw związanych z normalnym pędzlem. So. Spokojnie, chwileczkę. Teraz wszystko będzie. So, first of all, let's talk about the basic thing with the brush movement. Okay? Many people might not think of this as much, but to get a better result, at least for me, in my journey of painting, I found it very effectful and it helps getting a better result in the end. Jedną ważną rzeczą, którą nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę, jest ruch pędzla i dla Roberta jest to bardzo ważne i jego zdaniem ma to duży wpływ na finalny produkt. The thing I would like to point out as well is for me painting is like anything in life. It's not one subject or one thing. So sometimes when I talk it goes into another thing, and it's because in the end it all has to fit to, so if we have 10 things, it all together has to be the paint job in the end, okay? It's like anything. If you drive a car, you can talk to your driver's teachers about the gear for an hour, but in the end it's several things that makes you a good driver. So it's the same thing. So if I go to another subject, it's because of that, because it belongs together. So
If you're a little bit confused, I'm very sorry, but I try to be as clear as possible. No tu chodziło o to, że jakby ciężko jest rozdzielić, chyba separować po prostu konkretne tematy, i ponieważ jeden wynika bezpośrednio z drugiego i cały proces malowania to są po prostu odrębne rzeczy, odrębne techniki, które się w pewien sposób zazębiają, i łącząc to wszystko razem no, stajecie się lepszymi malarzami, dlatego Robert będzie po prostu próbował tłumaczyć wszystko najjaśniej, jak będzie mógł. So, first of all, let's talk a little bit about the direction of the brush movement, actually. So, if you are painting light, you should move your brush from the middle of the tone that you had before up to the light. So, because the paint accumulates, I think it's the right word, where you actually end your brush stroke. So if you do the opposite, you want to paint the shadows, you do the opposite, like something like this. Now it's a dark color, it has nothing to do with what I'm trying to explain, but so if this direction is the light, then I move the brush, if I want to create light, in that direction. And I let the brush go. So maybe if I thin the paint out a little bit more, it's more obvious. You see that? That? This is where the most of the paint is ending up. So it's very important to drag the paint in the right direction. So the opposite would be the shadow. So I want the paint to stay there. You see? Czyli generalna zasada z malowaniem i z ruchami pędzla jest taka, że jeżeli malujecie światła, czyli no w tym przypadku akurat używa po prostu ciemnej farby, która nie odzwierciedla tego, ale chodzi o to, że jeżeli malujecie światła i rozjaśnienia, to powinniście zaczynać od środka, czyli od midtonów, i ruch pędzla powinien iść w stronę tego rozjaśnienia, które chcecie malować, ponieważ najwięcej farby zawsze zbiera się w tym jakby miejscu, w którym zamiatacie, tak jak możecie sobie wyobrazić miotłę, prawda? Jeżeli zamiatacie, to po prostu najwięcej materiału, czyli w tym przypadku farby, zbiera się w tym ostatnim punkcie. I dokładnie tak samo, jeżeli chcecie malować cienie, to wybieracie sobie ciemny kolor i zaczynając ruch pędzla od środka, zamiatacie w stronę cienia i tam zbiera się po prostu najwięcej farby. So, if this makes sense, as you can see now, when it's dry, it's more transparent where the actual movement was, but where I stopped, it's more opaque. Yeah. So, when we, for example, it has to do with two things. One thing is this, and the other one is the volumes which we automatically goes into at this point. For example, volumes, we have different things. We have a sphere, which is like a ball. We have a cylinder. We have a cone. And we also have a rectangle. Everyone is familiar with those, I guess? To jakby kolejną rzeczą to będą właśnie kształty i właśnie wykorzystywanie tego, w jaki sposób kierujecie ten ruch pędzla na konkretnych kształtach. I są 4 bazowe kształty, które można później przełożyć na większość rzeczy, czyli to jest cylinder, to jest stożek, to jest sfera, czyli kula, piłka, jakkolwiek to nazwiecie, i później no, rzeczy, które są sześcienne bądź też no, prostokątne, jak prostopadłościenne, no kanciaste, tak czy inaczej. Prostata. Prostata? Why did you say that? No, it sounded like you said something like that. Okay, sorry. So, what many people do, so if this is a cylinder, you can imagine. You see it, right, on the screen? So, many people
when they are painting, especially non-metallic, they paint, I'm sorry, they paint like, they divide this surface into different spaces, okay? So this area would be the brightest, let's say. So they like do this movement like this, right? Let's say that is the brightest. So, and then we have some reflection over here from something, and we also paint that one. Also maybe another one here. And some other tones, maybe here, here. And in the end we blend them together so it looks pretty decent. But the thing is, if you paint like this, so the cylinder is here, and you paint, you mark in where the brightest spots like this, what will happen is that you are painting something flat. But as you know, a cylinder is not flat. For me, we can see that if we compare one painter who does it one way and one who does it the other way, because it will look like you painted something flat on a roundy form. So it's so obvious because when you do this movement, this is flat, of course. It's not round. Do you get my point? Yeah? Kind of. Yeah. So, once again, if we have a cylinder like this, and it's a little bit big, but and I decide that this area is going to be the brightest, then instead of just marking it in, it's better to do like this. Because as you see, yeah? Czyli większość ludzi, jak będzie miała właśnie cylinder na przykład, to zacznie to malować w taki sposób, jak Robert pokazał po lewej stronie. Musicie sobie wyobrazić to, że ciemniejsze kolory są jaśniejszymi, żeby to zobrazować, i wybierze sobie po prostu punkty, w których będą te rozjaśnienia, i zostaną one namalowane prawdopodobnie od góry do dołu, i to będzie coś, co jakby będzie to namalowana po prostu płaska, prosta krecha w miejscu, gdzie ma być rozjaśnienie, a Robert jakby sugeruje właśnie używać tych ruchów pędzla, żeby zaznaczać te miejsca, gdzie mają być rozjaśnienia, i jakby wyobrażać to sobie, żeby właśnie zagarniać tą farbę w kierunku, jakby tworząc tą linię rozjaśnienia po środku, aniżeli robić po prostu prostą kreskę od góry do dołu. Żeby stworzyć bardziej jakby tak 3D, zaokrągloną powierzchnię. I don't know if you understand my point, but in this one, the paint accumulates exactly where I want the light. This is the movement is following the cylinder in this way. It will appear as a cylinder rather than I put a flat paint on top of the cylinder. Do you get my point? Jakby chodzi o to, żeby po prostu wyobrażać sobie właśnie te kształty i ruchami pędzla naśladować te kształty, żeby jeszcze uwydatniać sam kształt uwydatniać sposobem malowania, czyli po prostu właśnie zagarniać na przykład tą farbę w takim kierunku, żeby zbierała się w punkcie, gdzie chcecie mieć rozjaśnienie, i to spowoduje, że stożek, przepraszam, nie stożek, tylko cylinder będzie wyglądał bardziej jak cylinder, a nie jako rzecz z nałożonym po prostu płaskim paskiem farby. So I rather following the shape rather than just marking in paints on it. So for example, on this guy, you see there's a cylinder here and here, right? His bones right here. Yeah. So rather than just marking in paint like this going over, I have to follow this shape. So I will meet up in the middle, just as I showed you on the paper. This way we will build the volumes for me a much more natural way. So
Yeah, this is what I'm trying to do when I'm painting. This one. Czyli jakby chodzi ogólnie o wyciągnięcie z danej formy tych takich bazowych kształtów, o których była mowa wcześniej. W tym przypadku na przykład są to obojczyki, które w pewien sposób przypominają poziome właśnie cylindry i żeby farbę nakładać w taki sposób, żeby po prostu właśnie śledzić kształt tej kości, aniżeli po prostu malować płaską kreskę. I guess it depends on if you're painting a 28 millimeter miniature. It's a little bit different because it's so small. So this technique could be even more precise and more tricky. I'm not sure. I'm trying to strive for this. It doesn't matter the scale, but for sure it's more easy to practice on a larger scale. And yes. So for example, if we look at the hair, which also has this roundy form, when I talked about this one, where the paints are accumulate, of course, if I want most of the light here, of course I go in this direction first, and then this. For me, it doesn't make sense any other way. It's just the way I do it, and for me it works perfectly. I tak samo na przykład jest tutaj właśnie sprawa z tymi włosami, że one też mają pewien kształt, który warto podkreślić tymi ruchami pędzla, bo po prostu będzie to wyglądało dużo lepiej. I naturalnie to wychodzi, żeby po prostu właśnie malować w tym kierunku. Yes. And one other thing with the brush, it has to do with, I don't know if you want to call it blending or we all have different techniques, and I use them all basically without even thinking about it. So I wouldn't say to myself, this particular area or miniature I use wet blend or a loaded brush or layering or whatever. For me, it's just a workflow and I just paint. But if I break it down, I would say that certain things I use different techniques. But I would say also maybe 80% is some type of layering kind of approach. Yeah? Can we, like, before you answer the question, I would like to translate. Jest dużo różnych technik, które po prostu Robert używa równomiernie i nawet się nad tym nie zastanawia, ale jakby potrafi też rozbić każdą jedną z nich i jakby opowiedzieć też o niej. W większości, w 80% mniej więcej używa po prostu zwykłych warstw. I pytanie padło o to, co z techniką dry brush. Okay. Yeah. Your question was if I use dry brush for shadows. Just using a lighter tone each time of the paint. Dry brush is a great technique for sure, but I don't use it on the miniatures very often, I would say. I use it on bases. If there's a lot of dots, if you put sand all over, there's no reason to pick out every stone. So basically I would probably do something like a dry brush, but on the miniature itself, no, not really often. Opposite to the dry brush, I would call it a wet brush, because I don't put off all the excess paint on something and I do it dry, but I use wet paint, but in a controlled way. So if you have a lot of same details on, I don't know, Scales, for example. yeah, scales or something, I use more wet and I just go over it. For me, you don't get those small sandy spots if you do that. You get more even. So for me, it's more appropriate for my taste anyway. Czyli jakby chodzi o to, że Robert nie używa zbyt wiele dry brushu na samych figurkach, co najwyżej na podstawkach.
ale jakby jeżeli chodzi o figurki, to na przykład używa czegoś podobnego, aczkolwiek nie jest to suchy pędzel, tylko mokry pędzel, ale jakby technika jest podobna, że po prostu przy dużej ilości takiego samego detalu w sposób dosyć kontrolowany jest w stanie jakby takimi podobnymi co do dry brush ruchami wyciągnąć dużo detalu naraz. I another question? Yeah, so what about stippling? Like, do you use it to create different textures? And do you have like a specific brush for stippling? Or is it just one of your old brushes? Stippling, I call it just texture because the technique itself for me is uninteresting as long as I get the result I want. So I call it texture. And if I do texture, I just use a normal brush and I try to be very random to make it look organic. I don't put dots in a controlled way and then I stop and think maybe we need 5 more dots there, and I do because it makes no sense. So just to answer your question really quickly, I just do something like this. You know? So if I want to insist, I just do it more in one area. And then if I want to fade out, I just do the more wide and open. You see? So I can fade out in another tone or something like that. That's just basically what I do. And if I want to do it a lot, then maybe I could do it with the airbrush, and for that this valve is very good because I can do kind of a spitting, almost no pressure at all, and when the airbrush doesn't really do a flow anymore. It just is dots everywhere, kind of very. But I don't use it so much on the figure, maybe on the base or something like that. Pytanie było o technikę, która nazywa się stippling, czy jakby Robert jej używa i no właśnie niekoniecznie używa konkretnie stipplingu i jakichś konkretnych specjalnie narzędzi do tego innego pędzla, tylko po prostu bardziej teksturuje w sposób, który pokazał tam na kartce, zwykłym pędzlem, zagęszczając, robiąc to dosyć naturalnie, robiąc kropeczki, kreseczki, w zależności od tekstury, którą chce uzyskać. Czasem jeszcze najczęściej na podstawkach używa takiego, powiedzmy, pseudo-stipplingu przy użyciu aerografu, jakby dając bardzo małe ciśnienie. Aerograf praktycznie nie działa w sposób odpowiedni i zaczyna wypluwać farbę w dosyć przypadkowy sposób i to teksturuje duże powierzchnie. Okay. So when I paint with a brush, I usually start. Traditionally, we were taught to start with like a mid-tone, and we can go down with the shadows, and we can go up with the light. I used to do that, but for me, I prefer to start pretty dark, and I just build up the whole scale. Because for me, it's more easy to control one step, one direction, than a direction in 2 ways, because it makes me a little bit more confused of how to balance the mid, shadow and light. Jakby zwykle, tak powiedzmy naturalnie, każdy o tym myśli, że malując figurki layeringiem, czyli warstwami, zaczyna się od midtonu, czyli koloru właściwego i później idzie się w cienie, czyli ciemniejsze kolory i w światła jaśniejsze kolory, ale dla Roberta bardziej intuicyjną sprawą jest, żeby pomalować najpierw dany element na najciemniejszy kolor, a później budować cały kolor do jasnego, bo wtedy jest mu łatwiej kontrolować to, ile konkretnego koloru, ile cienia, ile właściwego koloru, ile światła musi być na danym elemencie. Żeby po prostu iść w jedną stronę, a nie zaczynając od właściwego koloru musieć budować światło i cień w 2 strony. So let's say
of course, I don't think about this scale. I don't have it in my head when I paint, but as I said before, just to translate to an audience, this is how I would do it. So this is the shadow, S, medium tone, and light. So for this scale, I would probably start somewhere in this area, okay, and build up this way. So when I start there, if I need more shadow or I need to change the tonality of the shadow, I still have some space here, right? That's good. So when I paint and I go up to sort of the lightest point, I also stop around here. And in this way, if I need to push something just a little bit, the final touch, I still have some space here. Okay? So that's basically what I did with this bust as well. As you see, the body or the upper part is very dark, but it's not black or anything like that. It's just very dark, something like in this area. And sometimes I start from a black base and I build up. Just because I start so dark, it doesn't matter. But if I would like to do a lighter skin tone or something more bright, then I have to do a zenithal light setting with the airbrush first, just for the other paint to stick better. Because if I'm using something like this on top of black, it doesn't really work for me, at least. Jakby to, co jest narysowane na kartce, to jest taki zakres kolorów, który Robert ma w głowie przy malowaniu i zwykle zaczyna malować od tej pierwszej kropki, którą zrobił, czyli to jest ta druga od lewej, ta mniejsza i to jest jakby kolor bazowy, czyli tam blisko cieni, bo po lewej stronie macie cień, na środku jest kolor bazowy i po prawej jest światło. Zwykle zaczyna właśnie tą jakby ten kolor jego bazowy, od którego zaczyna, czyli na przykład kolor skóry na tym popiersiu, to jest właśnie ta mniejsza kropka i buduje sobie rozjaśnienia w stronę światła poprzez kolor bazowy i jakby zostawia sobie na skraju jakby takie fragmenty tego, że zawsze jeszcze może pójść dalej z światłem, jeżeli potrzebuje jakiegoś ekstremalnego rozjaśnienia, albo może pójść dalej z cieniem, jeżeli potrzebuje jakiegoś bardzo ciemnego miejsca, ewentualnie zmiany koloru cienia. Właśnie to są zostawione takie miejsca, gdzie może jeszcze w pewien sposób manewrować i nie cała figurka będzie oświetlona w dokładnie taki sam sposób. So, what I basically do when I'm blending things together, because what I do, I try to block in colors as fast as possible so I can see the result. I don't build up too slowly. It depends on what I'm doing. If I'm doing something sensitive like female skin, maybe the steps are more close, so it's not too aggressive. Because in the end, the female skin, if it's a young female, the skin should be a little bit more on the smooth side. And maybe we have more space to create texture and be more rough on the male skin, for example. So in these steps or jumps, so let's say I start here. Maybe the next step for a male would be, I don't know, maybe here. And the next step maybe here or something like that on the scale. And the scale itself could be colors like, which I will use today, this one. Maybe this, or maybe in the end, it's a little bit hard to explain, but in the end, if I mix those two, so in the end, this step would be this one, okay?
So, and this one could be this, probably. And then we have to raise even more, take a brighter skin tone. And what I actually do when I see, because this has to do with sensation, it's not a set way that I can explain to anyone, because we also use different colors, different brands, so I can't tell you exactly, the things they do on YouTube where they say, well, use this color and then you use this color. For me, it's kind of misleading because, yeah. Generalnie chodzi o to, że żeby uzyskać szybki rezultat i móc zobaczyć mniej więcej, jak wygląda figurka, móc sobie rozłożyć światło i tak dalej, budowany jest pewnego rodzaju szkic, czyli jest z całej tej skali, z całego tego zamysłu, że figurka ma być płynna, ma mieć płynne przejścia. Wybieramy sobie, powiedzmy, parę takich kolorów, które będą dosyć w agresywny sposób, ale dadzą nam szybki rzut na to, jakby jak możemy postrzegać figurkę i po prostu zaczynając w tym przypadku na przykład od tego koloru ciemnobrązowego, Robert skakałby co parę kroków i używał coraz to jaśniejszych kolorów, robiąc właśnie bardzo szybki szkic na figurce i później dopiero mieszając farby wygładzałby przejścia między tymi kolorami. I tak na przykład w przypadku figurek mężczyzn albo różnych jakichś tam bardziej, powiedzmy, szorstkich powierzchni, te kroki mogą być dosyć drastyczne, różnice między kolorami. Natomiast jeżeli tutaj wspomniał o malowaniu kobiecej skóry, od razu ten szkic byłby jakby zagęszczony. Chodzi o to, że używałby więcej farb, ponieważ z zamysłu ta skóra miałaby być gładsza niż męska skóra i jest mniej miejsca na teksturowanie i po prostu lepszy rezultat byłby to na końcu. Okay, so basically just to not do the whole scale here, I just want to explain how I blend a little bit, basically. So let's say we have this tone here. And we put the other one just next to it, like this. Because this way I can control the forms and the shapes very easily. Because I just put them next to each other and then I blend. So if I have a round object or a curly object, it doesn't matter as long as I'm following and then just blend it. Because sometimes shapes can be very hard to understand how to actually put the light or something like that. So if I just have a very basic thing like this, then I take just put some other color inside the other one, basically. But to be fair to you, I would do like a 50-50 with the two. So when I do that, usually it works. It goes together. So I do things like this, just small strokes in between those. Czyli sposób, w jaki Robert maluje i robi przejścia na figurkach, to jest właśnie najpierw budowanie tego szkicu, czyli robienie takich dosyć drastycznych przejść, tak jak pokazał, zaznacza sobie cień, później kolejny jaśniejszy kolor tam, gdzie mają być rozjaśnienia i cały czas jakby tym szkicem śledzi kształty na figurce, potem miesza te dwa kolory i jakby w zależności właśnie od tego, jak płynne chce uzyskać przejście, w tym przypadku po prostu zmieszał je 50-50, pół na pół i w taki sposób, jak teraz pokazuję, robi takie kreseczki w miejscu, gdzie kolory się stykają i to subtelnie powoduje, że przejścia są coraz gładsze. So sometimes... Can I ask a question? Yeah. Because as far as I can see here on the palette, you're using quite thick paint, actually. That's your regular dilution of the paint, or are you using yeah, usually because I want a direct hit, so to speak, on the miniature.
you don't want you want to use like one layer and just then see the result, right? And then just Yeah, More so dynamic paint. for example, on this one, if I want to create the first, the mid-tone basically, on an area like this, I would be doing something like it's more or less straight from the bottle, right? yeah, just a a little color bit to have a good flow of the color. So if I want an area like this, you know, pretty much it doesn't cover on the first, so I probably have to do another layer. But as you see, by this way, when I'm holding it from a distance, I can see the result much faster. So, for example, I usually have a hairdryer to dry everything, but not today. So and sometimes, very often, it doesn't have to be totally opaque either, because it will, in the end, make some kind of texture, something interesting, which, because I'm not really striving for total smooth or anything like that. Not in most cases, not, because to me it's uninteresting to do that. If you look at anything in life except probably a car, I mean the outside of the car, your pants, your shirt, your face, everything has texture in some way. And for me, when I see just a perfectly smooth miniature all over with attention from the top to the bottom, maybe I can be impressed by the technique because it's just very smooth, but it's not the style or the taste for me. I demand much more of myself than just a super smooth miniature, because I think maybe 7-10 years ago that the painters were striving for like a perfection in the blends and stuff, and that's something that people tend to strive for today as well. But for me, it's not organic. It looks like, again, closer to the airbrush, you know, and it's a machine. I want organic looking surfaces and, you know, texture. Pytanie z mojej strony było, czy używa cały czas na palecie takich gęstych farb, bo z tego co widzę są po prostu prawie że z buteleczki i przy szkicowaniu faktycznie używa takich farb, ale też nie zależy mu na tym, żeby farba kryła przy jednym pociągnięciu pędzla, bo czasem w przypadku, kiedy farba nie pokryje jakiejś tam powierzchni, też jest to na plus, bo daje to pewien jakby no, pewną teksturę dodaje, bo Robert w swoim malowaniu nie szuka super płynnych przejść, tylko bardziej właśnie takiego organicznego malowania, którym tu powtarza, jakby wszystko w życiu realnym ma jakąś teksturę, więc jakby do tego dąży, żeby też pokazać na figurkach jakąś tam konkretną teksturę. So, when we do it like this, it's much more easier to see the final result. Okay, this is just an example. It's not really how I would put the light on this one, but just to make it even more clear, I just sort of blocking in the colors, and in the end, when I look at the miniature from a distance, I can see now it's just a technique of blending it together left to do. So I get a rough sketch of how the final result would be, and this way it's much more inspiring for me to continuing to paint.
Czyli na początku właśnie robi ten szkic, żeby sobie z odległości móc ocenić, powiedzmy, finalny produkt i ma lepszy pogląd na to, czy to mu się podoba, czy nie. Jest to dla niego inspirujące i pcha to go do przodu, że po prostu zostało już tak naprawdę tylko wygładzanie, które no to jest czas i siedzenie z pędzlem wygładzanie, a jakby szybko jest w stanie ocenić, czy to jest dobre malowanie, czy w tym kierunku chce podążać. Robiąc właśnie taki szybki szkic. Yeah, so basically that's how I do it. So the borders that I create is very important to understand how to just blend together. And I will show it a little bit more on the miniature as we go along. And I just have to check so I don't forget anything. Okay, we talked about the airbrush. Now we talked a lot about the normal brush. Okay, let's talk a little bit about colors and contrast. So, when I mention the word contrast, what do you think about when I say that word? Any ideas? The opposition. Difference of texture, if it's smooth and rough. Yeah. Big contrast of colors. Yes. And warm. Yeah. Cool. Yes, exactly. It can be many things, and I think most people are thinking about the actual gray scale from light to dark. And of course that's one contrast, but it has to do with light only. And we have a lot of contrast. But in the end, the final result has to resolve with how to use those contrasts in a tasteful way on the miniature as a composition, because I can go through them very quickly. We have light and dark, of course, it's the opposite and it's a contrast. We have smooth versus textured, which is a contrast. We have warm and cold colors. We have the complementary color. I could say that's a contrast as well to use. And we have saturated versus unsaturated colors. And if you combine those in the right way, it's not necessarily that you have to use all those contrasts in one miniature. It could be like a firework just happening, too much is going on, but if you do it tastefully, and you should know how to use all of them, then you're going to have probably a great miniature in the end. So, yeah. Czyli jeżeli myślicie o kontraście, to zazwyczaj różne w sumie odpowiedzi tutaj padły i jest kontrast pomiędzy skalą szarości, nazwijmy to, czyli od ciemnego koloru jakiegokolwiek do jasnego koloru jakiegokolwiek. Jest kontrast pomiędzy teksturami, czyli gładkie malowanie, teksturowane malowanie, kontrast pomiędzy ciepłymi kolorami, zimnymi kolorami, pomiędzy nasyconymi i nienasyconymi, a nawet pomiędzy kolorami przeciwstawnymi. I jakby dobieranie rodzajów kontrastów na figurce jest bardzo ciekawą rzeczą, bo po prostu łącząc te wszystkie rodzaje kontrastów jesteście w stanie otrzymać coś bardzo ciekawego i wyjątkowego, ale też nie można przesadzać, bo jeżeli nagle wszystkie te rzeczy znajdą się na jednej figurce, to może być to po prostu za dużo. Okay, so usually when I'm painting something that's not on routine, because I am a professional painter, so very often when I paint for, let's say, a game, I have to paint more on routine than trying to explore new things, because to explore and to develop takes time. So the things I already know, I have to put it into something that has to be a quite fast job, okay? But when I have more time to explore, I like to use at least the primary colors on my palette to manipulate other tones.
because we can talk about the primary and secondary, but in the end I use these because these three we can't mix. We can't get blue from somewhere or yellow or red because they are pure pigments from the start. We're going to change the translator. Yeah. Thank you very much for. I'll be back probably. Okay. Welcome to hell. So, let's see. Usually I have magenta also, a brighter one, but just let's stick with these. So, if I have a skin tone, for example, or any other color, I can manipulate this one with these. So, let's see. If I want to go in a more cold way, because this is also something you can discuss and it goes by taste, but if you have shadows, they are obviously colder than something else. It makes sense to everyone. In the summer, you have all been going to the shadows and it's much, much colder. So it's the same a little bit approach with the miniature. So, for example, then it makes sense to bring in some blue inside, but you have to be very careful. These are also very strong pigmented colors, but it doesn't matter what brand. In this case, it's Chimera and the pigments are very strong, but if you use something else, I can imagine they are very strong as well. Yeah? Robert mówi, że można manipulować, wpływać na kolory innymi barwami i tutaj na przykładzie cieni, że cienie są generalnie chłodniejsze. Przykładowo jak mamy jakieś ciepłe światło w lecie, to te cienie zawsze będą chłodniejsze, dlatego możemy wpłynąć właśnie na to na figurce, dodając po prostu niebieskiego pigmentu. Musimy tu być jednak bardzo ostrożni, ponieważ no, jest to mocny pigment i może mocno wpłynąć też na odczucie. So we have to be very careful, but if we go in a more cold direction, as you see, just by adding a little bit, this skin is now much colder. Teraz ta skóra stała się dużo chłodniejsza i musimy to właśnie być delikatni tutaj, ostrożni. So I would say I don't use black and white so often, but it could be handy to have them on the palette. So at the same time when I manipulate the color with a warmer or colder or something, I also manipulate the value of light or shadow depending on what direction I'm going. So as you see now, it's turning darker and darker, but also more color. So if I want to keep it brighter, then I will use this or maybe black. But black and white are no colors, so all they will do is desaturate all the time. So, yeah? Staram się nie używać za dużo czerni i bieli, ale warto je mieć na palecie. I oprócz tego, że manipulujemy jakby barwą, temperaturą, to czerń i biel jest do sterowania jasnością i ciemnością. Czyli jeśli dodamy tam tego niebieskiego do tego koloru skóry, to staje się on również też trochę ciemniejszy, ponieważ ten niebieski jest po prostu trochę ciemniejszy i do tego możemy dodać później bieli, żeby podbić jasność. So to combine, so if you see it like two different parameters, one is with the grayscale and one is with the colors, then you have to learn how to balance the two, because actually in real we don't need 50 colors or more. We need like only the primaries, to be honest, to mix everything, but it's a little bit over the top. It takes too much time, and for me I use basic colors, but as I said, I manipulate with these. So
If it's turning too dark, I use this. So Generalnie nie potrzebujemy wszystkich, w sensie potrzebujemy tylko podstawowe kolory, te primary colors, czyli te podstawowe chyba po prostu można to przetłumaczyć. Ale oprócz tego przydają się też jakieś inne, żeby nie mieszać dosłownie wszystkiego. Okay. now it's starting to dry because this paper is not really. But as you see, as soon as I start to add, it's not white, but it's an ivory, we lose color, and just very soon we are at the ivory. We lose more and more color. So Rozjaśniając, tracimy ten oryginalny kolor, czyli jeśli mieliśmy tę skórę, dodajemy coraz więcej bieli czy tam beżu, to coraz bardziej traci kolor naturalny skóry i przekształca się po prostu w ten jasny. as you see now, if I'm going to warmer direction, it changes a lot, and I can experiment starting to get a total different skin tone. Jak idę bardziej w ciepłą teraz stronę, to otrzymuję totalnie inne rezultaty i możemy to eksperymentować, dodając znowu do tego cieplejszego miksu bieli. And if you want a more another direction, just add red, and we have a totally different direction. The thing with this is something I also need to explain. I more or less divide colors into 3 different categories. Just try to explain it to you the best way. So I have, if I had more or double the size of different paint, it would be more easy for you to see. But first of all, I categorize them into light, more mid, which has more color, and the shadow. So the light one and the shadow will be more desaturated by themselves, and the mid one is actually the color. So if I'm using a color, let's say a red, that middle section will be the red. The rest on the sides, it's something that in the end will be less saturated probably, and depending on what I'm doing with them, but the red is the red or the blue is the blue. So that's in the middle. So strong colors like this, you see it has more color, and it's actually what I'm deciding on the miniature. This has not much color. Okay, generalnie dzielę farby, kolory na 3 takie kategorie. Te, które używam do malowania światła, do cienia i jakby sam ten mocny, silny kolor. Te 2 skrajne grupy są jakby zdesaturowane, czyli nie mają dużo tego koloru. Natomiast właśnie ta środkowa to jest to, gdzie jest najsilniejszy, najmocniejszy kolor, czyli tu pójdą wszystkie czerwienie, niebieskie, żółcie. Natomiast do tych poprzednich do tych 2 skrajnych grup pójdą różne beże, ciemne kolory, takie czernie. So at this point, when I don't know if you see it on the camera, as you can see, this is more bright, this is more colorful, this is just light. So of course the final result would be a little bit different, but for example with these 2, if I use them to manipulate the light, it doesn't really matter because it's the lighter section of these 3. These will manipulate a lot, much more because they are so strong. These are very desaturated, and I think this way because it's more easy for me. Because if I start to mix them all and I put this inside of this, we have such a huge difference in what's going on, and it's too complex to. I don't know if you get my point, but so I try to keep
thinking in this way rather than, yeah, okay, let's have this for the light and this for the mid-tone and maybe this. I mean, for me it's more easy. I don't know if it makes sense, but you should try it on your table at home just to divide into colorful, light and dark, and you will notice a difference, I think, in your painting. Jak ja to rozumiem tę wypowiedź, to Robert dzieli sobie na te 3 kategorie po prostu, żeby jakby ułatwić sobie pracę, jakby trzymając w tym środkowym przedziale kolory, które jakby mają największy wpływ na efekt ostateczny, są najsilniejsze. Natomiast światła po prostu ogólnie dodadzą jakby światło, niekoniecznie wpłyną na cały taki ostateczny efekt. Ja to tak sobie znałem. What I mean is this. So if you have, this is more or less a neutral color for me, so it's very easy to manipulate in any direction without changing into light or shadow. I keep in this area all the time because this is the same value, but it changes just the tone a little bit, if you understand. Czyli tymi środkowymi kolorami bardziej zmieniamy właśnie ton, a niekoniecznie ten poziom jasności naświetlenia. I mean, it's not a huge difference from this to this. It's in the same category, but it's just more yellowish, a little bit brighter. What I mean by this, that you can't use either of them to create a shadow or a light. Because if you paint with this and you want to make a shadow and you use this, it's not a shadow, it's just another tone. Do you understand more clear what I'm saying now? So for that, I think it's easy to divide things like this, but since I manipulate with these 3, I don't need to think so much about this. And as I said, just as an example, if I use this to mix with this, it's something totally different. Look now. Now I'm creating like they are so far away, so it will just be kind of, I can manipulate them again to another direction, but I always need these. Czyli generalnie te środkowe są po prostu do sterowania takiego konkretnego, w którą stronę ma pójść ta mieszanka, ponieważ jakby mieszając te 2 skrajne grupy, uzyskuje Robert taki jakby nijaki trochę kolor, dlatego dopiero dodając czerwieni ze środkowej grupy jest w stanie pójść w konkretnym kierunku takim, jaki chce. One są do sterowania po prostu. Also the thing when you're doing this is that you will notice after a while that you can create any tone by just mixing. What happened now? I started with this one and this one, and in the end, just by adding a little, I actually created this one, which is a bottle, but basically this and this is now the same. So by using 2 different colors or pots, with these I can create whatever I want. And this, it takes some time, but usually painters today like Alfonso Giraldes, he talks about this all the time, to create everything from these 3 primary colors. So I think it's a very good exercise, but you should try it, but it's, you know, a little bit tricky in the beginning. Czyli generalnie używając tych kolorów do sterowania jesteśmy tak naprawdę uzyskać jakikolwiek ton, jakikolwiek kolor, jaki sobie życzymy. I tutaj Robert właśnie uzyskał kolor z innej farbki, mieszając po prostu to, co tam miał na palecie, sterując konkretnie temperaturą żółci i czerwieni, żeby właśnie uzyskać dokładnie taki kolor, który miał gotowy w farbce. I mówi, że jest to
Na pewno przyjdzie to jakby z czasem, ale warto sobie robić tego typu ćwiczenia. I też podał jako przykład nazwiska, nie pamiętam. Tak, Angel Giraldeza podał jako przykład, który bardzo dużo właśnie uwagi zwraca na mieszanie tych właśnie 3 podstawowych kolorów na swoich warsztatach. So, I will actually try to do a little bit of painting now for you. So, just to give you, as I said before, since I'm starting from a dark most of the time and build up, it's not really super necessary for me to do a zenithal overview, but since this is sort of a class, I will show it to you anyway, because sometimes I do it depending on the color scheme or the overall atmosphere I'm looking for. So, and for this, in the beginning, we were talking a little bit about consistency of the paint. So basically, I'm using 2 types. One that covers a little bit more, and one that is more translucent, or how do you say? Yeah. So you mentioned that you're beginning right now as a highlight. So I wanted to ask if you were going for a 2-line setup, so a sort of a main light and a backlight. Yeah. Are you highlighting the backlight, or is it like? Yeah, that's another thing. My approach is pretty much straightforward. I usually use the zenithal light as a guide, if you will, because I don't paint in a tricky way with 2 or 3 light sources that many fantastic guys do today. Pretty much straightforward, just trying to make the volumes and the overall appearance pleasing to me, because I'm painting for myself and not for someone else. If it's not a customer, of course, or something like that. Sorry, I didn't catch about zenithal. What's a zenithal light? Zenithal light is something where we could say it could be the angle can be a little bit different, but zenithal is when the light comes from above, like the sun. So basically, it's just from top. So, okay, so what I first do, I give a spray from. Maybe it will look very easy, but in the end, when I've done classes, when everyone is hands-on their airbrush, it's not so easy. And in the end, it doesn't matter because I will paint over it anyway. But some approaches, I mean, one thing can lead into the other. Some people, they actually use the zenithal light to put translucent colors over it to actually take advantage of the brighter part that you created, if it makes sense. So, wiele osób używa tego zenitalnego rozkładu światła aerografem, żeby później nałożyć takie prześwitujące kolory, żeby jakby skorzystać z tego rozmieszczenia już, tych rozjaśnień. No w zasadzie to tyle. So actually, when I'm just so used to my own stuff at home, so when I go somewhere else, things isn't working properly. So in this case, something is leaking air here, and also the pressure is not convenient, or because I see it makes spots instead of a working flow like very straight. That's what can I do? To nie jest sprzęt Roberta, więc działa trochę inaczej niż ten jego. I jak podczas sprayowania po prostu kropeczki mu się tworzą, bo ma złe ciśnienie. Okay, as you see now, I just sprayed from above.
trying to create something they call like pre-shading, I guess. And now we see more clearly the details and the miniature, the appearance of the face, right? So, okay, sorry. Posprayowałem figurkę od góry i właśnie robiąc taki wstępny szkic rozjaśnienia i przez to widać wszystkie szczegóły dużo lepiej, gdyż one wychodzą w tym momencie. So just by doing a few sprays like this, I get like a gray thing, and if I want to, in my mind, create a more heavy light setting, I would insist on certain areas. Like on this one, for me, for my personal vision, I would say that this it's like it's a little bit. Can you? I have no holder. So for my thing, I would say that the light would come from around 11 o'clock on this one, if it makes sense. So the light would be hitting here more than on any part. This is something else I also do. Even if it's a bust or a whole figure, I try to divide, so the top part of the miniature is brighter and the down part has less brightness, less light, because it creates also contrast from the top, which is the most important part, the face, and it goes down. Instead of, as I talked about before, when people do everything super smooth, and we all know this Games Workshop style, right? So the top part of Space Marine armor, the line, it has the same brightness as on his feet. And to me, in my vision, it doesn't make sense, because it all fades a little bit, depending on the material, of course, but one second. In general, that's the way I try to do it. Generalnie robię ogólny taki schemat rozjaśnienia na początku. Ustalam konkretny kierunek źródła światła. Na przykład na godzinie 11 jest źródło światła i z niego jakby kierunkując aerograf w tę stronę po prostu będzie robił to światło. I co jest istotne, że górna część modelu będzie bardziej oświetlona niż dolna część. Jest to istotne, ponieważ przyciąga to uwagę do twarzy, która jest jakby tym miejscem, na który powinniśmy patrzeć w pierwszym momencie, jak oglądamy figurkę. I Robert nie lubi podejścia Games Workshopowego, w którym mamy Space Marina, który jest równomiernie wszędzie oświetlony, niezależnie czy to jest jego stopa, czy to jest jego głowa, wszędzie poziom światła jest taki sam. I nie robi to jakby sensu, ponieważ ta góra obrywa bardziej światłem. So sometimes people is asking me about compressor pressure and stuff like that, and I never had an issue with that, and it's not something I even thought about, because I'm using, for me, a very, very good compressor. It's called Eurotech 20A. It's Harder Steenbeck, I guess, who creates or produced them, and it just has a super, nice flow, no problem. And today, for example, when I'm using this, the airbrush itself is actually acting a little bit weird to me, a little bit strange. So I guess the pressure and the consistency of the machine itself, it's more important than I thought. So today I learned something as well, so that's very good. Ludzie często pytają mnie o ciśnienie, jakie używam w aerografie. I generalnie jest to rzecz, nad którą nigdy się jakoś nie zastanawiałem za bardzo, ponieważ sprzęt, którego używam, tutaj było podany konkretny model, ale nie powtórzę go, jest sprzętem bardzo wysokiej klasy i zawsze działa mu to spójnie, płynnie, w ten sam sposób. Natomiast sprzęt, którego używa dzisiaj Robert, trochę jest nieprzewidywalny i
i nawet sobie nie zdawał sprawy, że jest to tak istotne właśnie ten sprzęt, jego jakość, którego używa na co dzień i też się czegoś nauczył dzisiaj. As I said before, maybe you're asking yourself, okay, why is he doing the zenithal thing and then just painting right over it? It's because I'm stupid enough to do it? No, it's because you have different options. It's just something that I do as part of my painting routine, you could say, because first of all, depending on your level, you see with the zenithal, you very often see where the shadows and the light is going. So, and the second reason is because now the paint sticks much more easy if you put a little bit of white on top, because the pigments makes the other paints more easy to put on. That's two reasons, I guess, and just try it, and if it works for you, then it's fine. Możecie się zastanawiać, dlaczego Robert najpierw używa tego zenitalnego aerografowania, gdy nagle wszystko zamalowuje po prostu pędzlem. Zasugerował, że może to dlatego, że jest głupi, ale tak naprawdę są dwa powody. Po pierwsze, ma już takie rozmieszczenie, które po prostu widzi, gdzie powinno być to światło, mniej więcej. A drugi powód to, że do białej farby lepiej się styka kolejna warstwa, którą nakłada po prostu z pędzla już. Lepiej kryje. Okay, so the base now is not opaque, but it's good enough for what I will do. So, as I talked about before, just to make things easy, if I go from a neutral tone here for the skin. Wychodzimy z neutralnego koloru skóry teraz. And this was the base, right? So I will incorporate that as well, because in the end, together with everything I told you before, is that colors actually speak to each other you can say, because if you put this one inside this one later will be more easy to put on top of this, because it's inside already, so they know each other, and in the end, yeah, they kind of speak with each other, and the blending and everything you do is going to become more easy because they are now friends. They are not, yeah. Robert nałożył na paletę również kolor bazowy, który wcześniej użył jako podkładu i będzie, za każdym razem, gdy będzie mieszał go z kolorem skóry, który aktualnie będzie malował, to ten kolor łatwiej będzie krył bazę, ponieważ już zawiera w sobie ten kolor. I wspomniał tutaj o jakby tym, że kolory rozmawiają ze sobą, znają się, czy wręcz są kumplami. Sometimes I'm using, I just recently actually not discovered, because I've known it for years, but I never really used Flow Aid, if you're familiar with that product. It makes the tension in the paint go away, so it will flow much better. And I know people are doing it for freehands and small kind of work, and it really helped me when I recently had to do some type of freehand. So, because I prefer, as I said, thicker paints, because we can see the results straight away. So let me show you. Ostatnimi czasy zacząłem używać Flow Aid. Jest to produkt, który zmniejsza napięcie powierzchniowe farby i ludzie często używają tego do malowania detali, freehandów i sam też ostatnio zacząłem go używać. Robert zaczął go używać. So now I want to create like the first layer on top of my basic shadow, so to speak, and
in this case, on basically every miniature, it's very hard for me to understand how deep or how bright I need to go. So it's always a search, and yeah. But as we go along, I can explain more about what I mean. Zaraz namaluję pierwsze rozjaśnienie i w tym momencie jest to bardzo trudne, żeby zdecydować, jak daleko pójść w stronę cieni i jak daleko pójść w stronę rozjaśnień. I zaraz będziemy nad tym pracować. And as you see, the color, depending on how I do the stroke, makes a pretty good sort of blend without me being too, how do you say, exhausted about it, or me doing too much work. It goes by itself, so to speak. So, for example, here you can see a pretty clear border between the colors, but if I just stroke the brush in the right direction, this will go away a little bit. So if I go from here to here now, bez dużego nakładu wysiłku, używając odpowiedniego ruchu pędzla, Robert jest w stanie zrobić gładkie przejście, tak na dobrą sprawę, szybko i bez wysiłku. did you see? I mean, it's not super accurate, but compared to what it looked like before I just did that stroke. And some people, they do, if I dilute the paint even more and do it again, Jeśli zrobimy to jeszcze raz z bardziej rozwodnioną farbą, you see, more or less now, these colors are more together. Okay? Raise the miniature up a little bit. So, like that? Yeah? So let's see if I paint.
Okay, so all through the process I can change and I can do whatever I want. And for example, around his eyes, maybe I imagine it would be a little bit more reddish. Then I just change it with the primary colors and I see. W trakcie malowania mogę podjąć decyzję, że wokół oczu, żeby było trochę bardziej ciepło i dodając podstawowego koloru, jakim jest czerwony, po prostu ten kolor skóry ocieplam. And maybe here. So, let's say I focus a little bit more on this side, and now it depends a lot on, I would just go on now to, because I mixed this one with this and to create this first one, and let's see if this step is too big or not. But the only thing that will happen if you make a too big jump on the scale that I showed you before is, do you see it? No? Yeah. If you make a too big step, the only thing that will happen is that you have to work more to bring them together. So you're not going to die or anything like that. So just try. Spróbujemy teraz zrobić taki dość duży skok w natężeniu jakby światła na tym modelu i jeśli okaże się, że to jest zbyt duży krok, to jedyne co się stanie, jedyna konsekwencja to będzie, że będziemy musieli trochę więcej czasu poświęcić na blendowanie tego jakby później. So actually, in this step, you have to be more careful with all the wrinkles and stuff, so you don't paint over them all. Because if you took care and left them in the previous step, they would be so dark, and it wouldn't make sense to have a total black line in your forehead. Even if you're really angry, it's never going to be black or something like that. I mean, it will look black because it's so dark compared to the other ones, but it's this dark brown. So we have to balance what details to keep in every step. And sometimes I do it wrong as well, and I see after a while that I have to go back. So the process is not just up, 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 up. Sometimes I have to go back and correct because I'm just a human, I'm not a machine. So I correct and then I go back again and maybe down 3 steps, it depends. So I go up and down, but further up along my painting process, it's getting closer and closer to what I'm looking for and when I'm happy. So. Jak maluję tutaj te zmarszczki, to ważne jest, żeby się skupić na nich i podjąć odpowiednie decyzje, które detale malować w którym etapie. To znaczy nie zostawić ich czarnych, takich, bo będzie to wyglądało po prostu nienaturalnie. I sam też popełniam czasem te błędy, dlatego patrząc później na model, po prostu oprócz tego, że na początku idę cały czas od ciemnego do jasnego, to mimo wszystko widząc, obserwując, że coś tam nie gra, czasem należy jakby przemieszczać się po tej skali do tyłu i do przodu.
tutaj w założeniu tak jakby ta bardziej oświetlona strona będzie miała cieplejsze kolory od tej ciemniejszej strony twarzy? Chcę się zapytać, tak? Znaczy, mogę zapytać. Znaczy to generalnie było też wcześniej powiedziane, że ta oświetlona strona zawsze będzie cieplejsza niż ta w cieniu, która będzie posłuchana. No. Yeah, it's at the moment everything is more or less warm, and if I want to change something, because it doesn't have to be warm all over. Because before we talk about this, we can use only one contrast. We don't need two contrasts. No, no, I didn't say that. I said we can use a few by taste, but we should not maybe use all. I mean, it depends. I mean, this is just basically skin and hair on this figure and the cigar, but yeah. Then you have figures like 75 millimeters, which has everything, like skin, leather, hair, metal, you name it. And of course, all those materials can be, how do you say, approached differently, depending, of course, the material. And in that case, you also get more contrast because you how do you say, sometimes I just stumble across words, but the different materials makes different contrasts because the sword is very bright and probably very smooth because in this case, let's say it's a new sword and it's in the sun, but the pants has a lot of texture and maybe some damage because she or he has been in a very violent environment for a long time. So therefore, there you have a contrast for free because you have the smooth, bright compared to the very textured and more dull material. Do you understand? Mm-hmm. So what I was actually going into is in this step, I would actually use also the stippling or texture because it's a man and he's not so young. He's in his middle age or something, maybe some gray hairs. So it makes no sense to try to paint it smooth because not to me anyway. Pytanie wyszło od tego, czy powinniśmy mieszać różne rodzaje kontrastów. W sensie to było jakby następne pytanie, to wyszło od tego, czy oświetlona część zawsze będzie cieplejsza, ale jakby ta istotniejsza część wypowiedzi była o mieszaniu różnych rodzajów kontrastów, czyli kontrastów jasne, ciemne, kontrasty materiałów. Przy dużych figurkach mamy wiele różnych detali, typu miecze, typu buty i mają różne powierzchnie, różnie odbijają po prostu to światło, różną mają teksturę i to wszystko tworzy różnego rodzaju kontrasty, więc nie tylko te kontrasty właśnie temperatury i jasności, ale właśnie po prostu elementów, które dostarcza nam figurka, które kontrasty mamy tak jakby za darmo, można powiedzieć, od modelu. So, one part of this miniature, which is really, I guess it has to do with the sculpt, but the thing I talked to you about before, when we are sculpting with paint, depending on how we use the brush, this part, do you see, everyone sees on the big screen now, I hope. This part, the sculptor made it quite flat. You see, like a piece of leather or a chunk of meat that is flat, you know? And it's a little bit wrong to me. So I had to, as you see on this one, I tried to make those a little bit more roundy everywhere. And if I didn't use the technique I talked to you about before,
this result would look totally different, because in the end, nothing in your face is really flat, you know. So to prevent that, we have to deal with what I talked about before, and it's a very, very small surface. So do I need to? Kawałek rzeźby został zrobiony bardzo płasko przez rzeźbiarza. Normalnie nasze twarze nie posiadają takich płaskich części jakby naturalnie. Dlatego Robert postanowił to jakby, użył tutaj stwierdzenia, rzeźbić pędzlem i po prostu naprawi ten defekt rzeźby, można powiedzieć, po prostu przez namalowanie kształtu tam. And in the end, you know, miniature painting is all about how much time you actually spend on it. That's just everything. So the more time, the more refined and more attention you can give to the details. I guess it speaks for itself, but Na koniec największe znaczenie ma jakby i tak to, ile czasu poświęcimy na figurkę, ile czasu możemy poświęcić na każdą operację i później to samo mówi za siebie efekt. Do you call figure figurka? Okay. Because in Sweden, gurka means cucumber, so it's a little bit... Yeah, of course, it always can be. So, for me, sometimes it's better to make more texture and take it away after with maybe the airbrush or something like that, instead of making it smoother and then try to add the texture afterwards. You use the texture from the airbrush, right? Once more? No, I smooth with the airbrush. Yeah. Czyli używając aerografu, używam aerografu do wygładzenia przejść. Mhm. So, maybe I will put a little bit of red touch, just a little bit to see on his cheek. Trochę czerwieni na policzek. And now, to give you a good example, what I don't want, the more red tone I added here is now looking flat. Can you see that? Mm-hmm. Can you see that it has a shape like a V now? So
it should be round, but at the moment it looks more like this. Rather than this. So, this is things you need to consider all the time when you're painting. Żeby pokazać to, czego nie chcę uzyskać w tym momencie, to po dodaniu tej czerwieni wyszedł taki płaski obszar, który trzeba na niego zwrócić uwagę w tym momencie. And what brushes are you using? What brand? I'm using the best one. Citadel, yeah, just the big dry brush is my favorite. Okay, I will get back to you on that. Just as you see now, I will correct, I mean, it's just one step for me now. But as you see now, I try to, it's more round now. I hope you can see it on the screen. Okay, so just a quick one. I use a German brand called Da Vinci, and for me it works really well. So for a long time I painted only with the number 2, and as you can see it's quite big. But the most important thing for me is not the size, because I'm not a girl. So I'm sorry. But the most important thing is the tip for me. Men's always talking about size. Yeah. It's the tip that matters. And yeah. So, and also for larger surfaces, so if I was about to paint his chest, of course it makes more sense to use this one. But for finer details and wrinkles and stuff, I use, it's called Maestro, the series is 10, and this size is 1. And this general brush is Maestro 35 and size 2, because the 35 series has longer body, and if I use the number 1 with the 35, it's too long for me to control. It's something like this. So, yeah. Zapytałem o to, jakie pędzle używa. I są... Słucham? Sprytnie. Są to pędzle Da Vinci, dość duże rozmiary. I tutaj właśnie było podkreślenie, że tak naprawdę nie liczy się jednak rozmiar, ale ta końcówka i szpic, ponieważ po prostu jeśli jest dobry szpic, to nawet jak jest duży pędzel, można nim zrobić dobre detale, natomiast do malowania elementów typu większa powierzchnia, no to taki duży pędzel po prostu lepiej będzie się do tego sprawował. I mean, this step when we are trying to find the shapes and we are smoothing a little bit is very boring, I think, but it's just the way we do it, you know. It's a boring hobby. So, let's say I try to go even brighter now. The reason I'm doing this for this demo is because it's more easy to see the actual spread. It goes in a quite nice even flow with the colors. So if I would add this, as you can see, it's quite nice and natural, and you don't have to
think too much, because the brands actually did it for you, so you can skip the primary color thing. But yeah. And many people paint like this, and I do it also, but I try to experiment a lot with the primary colors. W przypadku tego demo, które teraz prowadzę, łatwiej jest jakby pokazywać to używając gotowych farbek, ale oprócz tego często dodaję kolorów podstawowych, po prostu ale firmy farbkowe, można powiedzieć, i dużo jakby załatwiają za malarzy, po prostu dając im gotowe już kolory. So let's try in this step, because generally when I'm painting I try to keep, and it has to do with contrast, but also in this case it makes two contrasts, because orange and blue is the complementary colors of each other, if you're familiar with that. And also the cold and the warm contrast will appear if I add a little bit of light blue into the next step of brightness. But to be careful, because you have to decide on the miniature, at least for me, if I will have cold shadows, then the light will be warm, because it makes a nice contrast. I can also change, so the light is cold and the shadows are warm. But that also has to do with the environment and how you imagine the miniature environment, how you build the base. If it's a snow landscape, it can make sense to have a cold light. And of course, the shadows in a cold setting will become warm, because your body temperature changes a little bit. But if it's a warm environment, then the shadows is cold. So I have no idea for this guy, but just to show you what will happen if I add. And you have to be very careful, because otherwise it will turn to almost a little greenish, and that's not maybe suitable for a human to have too much, you know. So, sorry. Będę teraz używał niebieskiego i pomarańczu, które dadzą w efekcie dwa rodzaje kontrastu. Jeden jest to kontrast związany z tym, że są to kolory umieszczone po przeciwnej stronie koła barw. Są to kolory komplementarne. Natomiast drugi kontrast jest to kontrast po prostu ciepło-zimno i możemy tymi kontrastami sterować w zależności od tego, jaką mamy scenerię na pracy. Czyli jeśli mamy scenerię na przykład zimową, to wtedy trochę nie zrozumiałem, o co jakby nie, można zamienić. tak, jakby można to zamienić, ale to ma związek z temperaturą też ciała, takie było wtrącenie, czego nie do końca jakby załapałem, ale strona ciała jest cieplejsza od tak. serce tak jakby z tej strony. Tak, no i generalnie właśnie w zależności od tej scenerii jesteśmy w stanie sterować po prostu tymi kontrastami, żeby uzyskać odpowiedni klimat. Just now by changing a little bit, and it's always like this, it looks a little bit strange because you didn't do the rest of the face, but as you see now, it changes a lot just by adding some cold, just to show you, but I will not go in that direction, so I will paint over it. But Dodanie zimnego koloru bardzo dużo zmienia, co widać w tym momencie, jednak nie będę szedł w tym kierunku i zamaluję to.
Yes, and one other tip, especially if you did this zenithal thing and the surrounding areas is also very bright, it can be confusing for your eyes because what you are painting, you might not think it's bright enough because it's close to another bright one. But if you actually block in that area, you will see that what you just painted is very bright. So let's do that for this step, so we understand better what we are. Czasami malując, rozjaśniając coś i mając dookoła inne elementy, które są po prostu bardzo jasne, możemy zatracić w pewien sposób skalę. Jest to spowodowane tym, że używaliśmy na początku tego zenitalnego rozjaśniania aerografem i po prostu w przypadku włosów zostało to jako bardzo jasna plama i po prostu warto by ją sobie zamalować, żeby nie psuła ona odniesienia do tego, co w tym momencie malujemy. You see now it's more, it's more clear now to see the actual brightness of what you were doing. So, for example, I would work, if it was my normal working situation, I would actually smooth it a little bit more with the brush, but then let's say I've already painted the whole face to this type of W normalnych warunkach w domu bym całą twarz bym doprowadził trochę do dalszego, doprowadził do gładszego poziomu. So in this stage, for example, my approach would be to use the airbrush a little bit just to, because when I'm painting sometimes I lose color a little bit, and it's a common mistake because, as I said, the mid-tone with the colors are very important, but when you're just painting light and shadows, sometimes you get lost in the middle. So just by adding something else, we can get a more depth out of the miniature. W trakcie malowania rozjaśnień, światła generalnie, możemy zatracić kolory i dlatego warto by wrócić z tymi mid-tonami i trochę dodać koloru, przywrócić koloru. Let's see, I need something more strong probably. So let's take this one. So let's see. At this stage I going back a step, but with the airbrush, as I said before. So I pull everything back a little bit and then I have to rebuild what I just did. Yeah. Okay. Yeah. Okay. As you could see just by doing that, I don't know if it's visible on the camera, but some areas just start to I don't know if you see the difference, but yeah. So
not to overdo it, I would stop there and just keep on working with the brush for now. But this is basically what I use the airbrush for. And of course, you could do this. You don't need an airbrush actually to do it, but for me, it's just a tool that I like to use. So. Wygodziłem trochę z aerografem, jednak jest to dość delikatny efekt, niekoniecznie go widać w tym momencie na ekranach, ale po prostu mogę w tym momencie dalej wrócić do malowania pędzlem i część jakby tego wygładzania została już zrobiona przez aerograf. You concentrated this color for airbrush under the cheek? It depends. Sometimes I go all over the miniature just to tone down everything and smooth a little bit and just go down a couple of steps so I can start to build up again. But sometimes I focus more on areas that I think need more tone. But now you put for all face or more? Yeah, mostly I would say in this area. But it's not really something I think or can explain. I think it's just something that you have to do for your own taste or depending on how much color you want. I know I try to be a more colorful guy because I'm more attracted to that style. You know, the Spanish painters, for example, they paint they have many colors, and I like that. And we have this other guy who is a good example. He is called Magnus from Sweden, a very good painter, but he comes from the more historical. He paints a lot of fantasy these days, but he always paints with very pale palette. And I mean, it works for him, but for my personal taste, I prefer something more with more color, if you understand. So, I mean, just to be very, very extreme as a sketch, we can do anything just to block in some colors. I mean, just do this, and you will see after a while if you like it or not, and then you can work a little bit more away from it. Pytanie było, czy ten element z aerografem był tylko w okolicach policzków, czy jakby na całą twarz. I w tym przypadku był bardziej w okolicy policzków, ale czasem
Czasem Robert też używa po prostu na całą powierzchnię takiej twarzy, żeby na przykład stonować wszystko i cofnąć się o kilka kroków do tyłu, żeby móc budować rozjaśnienia jeszcze raz, czasem żeby nadać jakiegoś konkretnego koloru. I tutaj też był podany przykład malarza ze Szwecji, Magnus, który maluje, wywodzi się jakby z historycznej części tego hobby, to znaczy maluje bardziej historyczne figurki i jego malowanie jest bardziej takie, jeśli chodzi, nie jest takie bardzo kolorowe. Natomiast Robert preferuje właśnie dużo kolorów w swoim malowaniu, dlatego takie właśnie ogólnopowierzchniowe podejście do tego aerografu, do tego kroku z aerografem może po prostu nadać konkretny kolor na przykład całej twarzy. But as you see, the colors make a huge difference. And you want to keep it a little bit, but maybe not in this extreme, because you have to have color in the skin. I mean, you can be very... Kolor robi różnicę. Potrzebujemy Do you use a lot of visual references? Like, do you have like a folder of photos and if you're looking for a certain material or you're exploring different skin colors? Yeah, I do, but not specifically for the colors on the skin, but more for the not the shapes. What the fuck? No. I don't know even the word in Swedish. Sorry. Could you describe it? The shapes, the volumes. Yeah, the volumes. Yeah, thank you. The volumes, rather, is more interesting in a reference for me, to understand how the human face in a male, or depending on age and depending on ethnicity or stuff like that. I think the shapes is what I'm looking for in a reference to understand, and how the light makes those volumes correct. Because that's another thing. I see a lot of people, because it makes sense if you think from a cenital perspective, to put always the light on top of everything. And I see a lot of people do that. I mean, I don't know if it's a good idea to mention names, actually. I just mentioned Magnus. Maybe he will kill me. We all record it. Yeah. Okay, but let's keep on walking that path. So Ben Comets, for example. Hi, Ben. He paints with a technique that I also use called loaded brush. And that way, it's more easy to use that kind of way to put light on top of things. Let me give you an example. For example, if this wrinkle that goes from here up to here, let's say, let's accent that. And if I do that with the loaded brush, it would be something like this. Let's see. Okay, pytanie było o to, czy Robert używa referencji przy malowaniu skóry. I tak używa, ale niekoniecznie, żeby poznać kolory, tylko bardziej do tego, żeby dowiedzieć się, jak światło zachowuje się na różnych częściach twarzy, na różnych kształtach. I przykładowo, jeśli mamy światło zenitalne, to łatwo, tutaj już przeszedł dalej jakby do malowania konkretną techniką używaną przez Bena Cometsa, loaded brush, i że na takiej twarzy z takim oświetleniem łatwo można po prostu ten kształt i to, jak się światło zachowuje na nim, po prostu namalować. Okay, it was not successful because I realized I used a brighter color on... So let's do it again. I used the color that was really underneath, and I use it directly with the ivory. So
Let's try this wrinkle instead. So small. You know, something like that. Okay? You see now how I accented that, just that wrinkle. And of course now the light is where I started, so I created a line and I just worked down. But actually it... Paint's blending on the brush. Yeah, but actually that's... it's not going to take care of the shape. It's just going to make a flat surface, if you understand. So it's good for many things, but it's, if I want a roundy shape on this part, a little bit shaped like this, it's not going to work if I use the loaded brush and just go like that. The only thing I would do is I will sketch the light, but I don't really respect the volume. Yeah. Czyli używając tej techniki loaded brush, nie wiem, czy to ma tłumaczenie, podkreślił jak konkretną zmarszczkę. Jednak technika ta jest dobra bardziej do szkicu światła, ale nie do malowania samego kształtu. Do you understand my point? Yeah? Yeah. So, it's very hard to give you and I guess that's not the point either, to have a final result here, but in the end, for example, to maybe smooth the red I put in there a little bit, I try to blend in between those, just to tone it down a little bit. You see, just by doing this, the border between the two colors is now less visible. And the further down I go without changing the color, I will take away the red more and more and more. But if I still want to keep, I have to, of course, add a little bit more red. Okay, so let's try. Czyli w tym momencie blendujemy trochę tę czerwień na twarzy i dodając mniej czerwieni w tym miksie, którego używamy do blendowania, tak jakby zatracamy ten kolor czerwony w tym momencie, więc można go po prostu trochę więcej domieszać i nim blendować. Jeśli chcemy, żeby było czerwone bardziej. And of course, in this stage, I could do something again with the airbrush, maybe. So if I try to find a similar, but maybe a little bit more dark. Spróbuję zmieszać podobny, ale może troszkę ciemniejszy kolor. Maybe.
Okay, some problems with the... It's not working anymore. Yeah, but as you see, I changed the result, I smooth, and I still have some red. And now, if I just go, keep on working, you know, it's normal to have ups and downs, just back and forth. So let's go to the brightest color I've ever used. Now you will see it's how a huge difference it will make in the contrast. Użycie aerografu teraz dodało trochę nowego tonu, ale oprócz tego wszystko zostało też wygładzone i znowu możemy wrócić jakby do malowania pędzlem. Compared to if I use the same color on this area, it doesn't have the same impact because I toned everything down with the airbrush and therefore I get more power in the previous colors. Używając tego samego koloru w różnych miejscach możemy uzyskać różny jakby wpływ, efekt, jaki wnosi ten kolor na model i poprzez użycie aerografu trochę stonowaliśmy ten element, który jest w tym momencie malowany i poprzedni kolor jest znowu bardziej widoczny na nim. W sensie poprzednio użyty kolor, teraz malowany jeszcze raz jest bardziej widoczny. I mean, when you paint, you have the freedom to do whatever you want. It's just a matter of understanding some basic rules. And I mean, very often I must say I don't understand either, because sometimes I get handled a material or a miniature that has something completely new, because I'm usually painting for games and all those characters can be based off very different stuff. So sometimes it has... A few years ago I never painted glass, for example, like in a glass bottle, so I didn't really understand how to do it correctly. So therefore we need reference pictures of green glass or whatever it can be. Or, you know, someone has a fish on their leg for some reason or whatever, then maybe it's a good idea to search on the web. We have everything we need there, so... Malując możemy robić tak naprawdę co chcemy, ale musimy znać po prostu jakieś podstawowe zasady i czasem malując figurkę może się pojawić jakiś element, którego wcześniej nigdy nie malowaliśmy. Na przykład tu był podany przykład szkła zielonego albo jakiejś ryby na nodze figurki i po prostu w takim momencie warto by poszukać referencji gdzieś na przykład w internecie i znaleźć sobie obrazek taki i malować na podstawie. Something I also always do, I follow the steps that I do with the colors. Even in the eyes, I use basically the same thing because as you see now, the character starts to come alive much more just by adding the skin tone in the eyes. And some people, beginners, they make the mistake that they paint the eyes in the end and they use the brightest color, because if we look at the eyes, it's actually very bright in the brightest part. But if you do it like this, because now it's a good way to show it because it's so dark around, but if you go directly to ivory in this case, and you do it like this,
W tym momencie Robert dodaje kolor skóry do oczu i wielu malarzy nie robi tego, tylko jakby idzie bezpośrednio z bardzo jasnym kolorem, jednak Robert zaraz pokaże, jaki efekt to przynosi. It doesn't look very natural at all. So even to take it a step further and do the pupil, yeah? It depends on how you do it, but I will try to do it as awful as possible here. Just to, I see people do like this and they don't even, stuff like that. It's not really attractive at all. So if you on a bigger bus like this, we can for sure be more real with what we are doing. So in this case, on this one, I first try to make the pupil around black and center it together with the other eye, so it doesn't look, because it's just micromillimeters. It looks, if one eye is a little bit to the left or the right and the other one is straight, you're going to see that right away. So you have to do it more or less the same. And then I actually used some kind of green color and then a small dot for the iris and a small, very small dot for the reflection of the light. Żeby nie uzyskać jakiejś rozbieżności w tych kierunkach śrenic, jakichś zezów i tak dalej, warto je wycentrować poprzez malowanie malutkich kropeczek, na przykład z boku, w sensie po bokach tych oczu i w centrum jako źrenica. I dopiero jeśli to będzie się zgrywało, to zamalować całe oko, całą gałkę, całą źrenicę. So now I'm actually using the next step of brightness for the eye, and I think we are running out of time, but I think I do things like adding a little bit of red to the beginning and the end, just to have him a little bit more alive, like this. Żeby oczy były trochę żywsze, dodajemy nieco czerwieni na krańcach chyba, chociaż nie widzę tego dokładnie. Yeah, but yeah, it's another subject, but yeah. If you have any questions, let me know. You can ask me whenever you want around the competition area or whatever. But it was a lot of theory, and the result is not something that it's far from done. But on this one, it's more or less done in the face. I have the body and some hair and the ears and stuff left to do. But I hope you enjoyed and you learned a little bit about my way of thinking. And then it's just about practice, I guess. So it was very nice to have you here. Thank you very much.